Hi everyone, welcome to Krish Talks. സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ BBA സ്റ്റുഡൻസിന്റെ MCQന്റെ പാർട്ട് 2 ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. പാർട്ട് 1 നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പാർട്ട് 2 നമുക്ക് 101 മുതൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. എല്ലാം ഇതിൽ 140 സംതിങ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. ടോട്ടൽ 248 അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 101ാമത്തെ ചോദ്യം, അണ്ടർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ്സ് പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി കോൾഡ് ആസ് പാർട്ട്ണർ. ദെൻ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ എനി ടു എബവ് മെത്തേഡ്സ്. ഡ്രോയിങ്സ് ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then a partners has to pay interest on drawings. What is the entry in the personal account of the partner? Entry ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്. അടുത്തത് സാലറി പെയ്ഡ് ടു പാർട്ട്ണർ ഷുഡ് ബി, ഇതിലാണ് ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. Then interest on capital account debited to പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ജേർണൽ എൻട്രീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം കേട്ടോ. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ദ ഫേം ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ്. At the time of admission, an incoming partner contributes as goodwill, may or may not pay cash for goodwill. Goodwill is valued as 2 years. പിന്നെ കുറച്ച് കണക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Goodwill is valued as 2 years purchase of the average profit of 3 previous years are rupees 15,000. The value of goodwill will be 30,000. അടുത്ത ചോദ്യം, വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ അഗ്രീഡ് അപ്പോൺ 30,000 ഓൺ സി as admission and allowing him 1/4 share of total profit. Goodwill is brought in cash. The amount of goodwill be as 7,500. Goodwill of the firm is valued at rupees 30,000. See, an incoming partner purchased 1/4 share of the total profit. Goodwill will be raised in the books 30,000. Then an incoming partner pays his share of goodwill in cash and profit sharing ratio of old partner is changed. Goodwill will be distributed among old partners according to sacrifice ratio. Sacrifice ratio പ്രകാരമായിരിക്കാം അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. At the time of admission of a new partner, general reserve is credit to capital of old partners. A new partner may be admitted to a partnership with the consent of all partners. എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കൺസെന്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നത്. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ, ഗുഡ്വില്ലിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ബിലോങ്സ് ഓൺലി ടു ദി ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർ ഹു ഹാവ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇറ്റ്. In the revaluation account, a decrease in the value of plant and machinery appears on the debit side. Debit side ലാണ് കാണുക. In the revaluation account, an increase in the value of land and building ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും? appears on the credit side. The partnership may come to an end due to all of the above. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറുടെ ഡെത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോൾവൻസി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ടീസ് ഗിവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എൻഡ് ആവുക. സോ ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് എന്നാണ് ആൻസർ വരിക. ഇനി അടുത്തത്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഫുൾ ഗുഡ് വിൽ is credited to the account of all partners. Revaluation account is operated to find out gain or loss at the time of admission of the partner, retirement of the partner, death of the partner. So all of the above ആണ് answer. Then partner's equity is affected due to partner's equity affect ചെയ്യുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ റിട്ടയർമെന്റോ അഡ്മിഷനോ ഡെത്തോ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്താണ്. So all of the above ആണ് answer. Then അടുത്ത ചോദ്യം, the accounting procedure at the retirement of partner is valued. ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇഫ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട്ണർ വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ ബിസിനസ് ആഫ്റ്റർ ദ റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ, എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെന്റ് നെസസറി. ഇപ്പം ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ആയി, പക്ഷെ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്ണർക്ക് ആ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത്, an account operated to ascertain the loss or gain at the death of a partner is called a revaluation account. Account due to outgoing partner is showing in the balance sheet as his loan ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്.
Then അടുത്തത് the loss or gain an account of revaluation at the time of retirement of a partner is shared by all partners. On the retirement of a partner, any reserve being should be transferred to the capital account of all partners in the old profit sharing ratio. Retirement or death of a partner is a dissolution of partnership agreement. Partnership agreement തന്നെ അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറിന്റെ ഡെത്ത് ഓർ റിട്ടയർമെന്റ് വഴി. If all the partners but one are insolvent, it is dissolution of the firm. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇൻസോൾവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേം ഡിസൊല്യൂഷൻ ആയി എന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുക. Then if all the partners but one are solvent, ഒരാൾ മാത്രം സോൾവെന്റ് ആണെങ്കിലും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതിനെ. Then at the time of dissolution എന്താണ് സംഭവിക്കുക? Non-cash assets are transferred to realization account. At the time of dissolution, non-cash assets are credited with the book value. If a partner takes over an asset of the firm, his capital account will be debited with the amount as agreed. അടുത്ത ചോദ്യം, loss on realization is distributed among partners according to profit and loss ratio. അടുത്ത ചോദ്യം, loss on realization is debited to partners capital account. When all partners are insolvent, creditors will be paid rateably. Then അടുത്തത്, the persons who have entered into a partnership business are individually called realization account. The persons who have entered into a partnership business are individually called partners. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതായിരുന്നു. Then if no provision is made in agreement regarding the duration of the partnership at will. A person who declares by word of mouth as partner of the firm is called എസ്റ്റപ്പിൾ പാർട്ട്ണർ. നമ്മൾ പറയില്ലേ, വായ കൊണ്ട് പറയണം, റിട്ടേൺ ഓർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സോ അതിന് എഗ്രിമെന്റ്സോ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എസ്റ്റപ്പിൾ പാർട്ട്ണർ എന്നാണ്. A person who receives a share of profit from one of the regular partneril നിന്ന് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണെ വിളിക്കുന്ന പേര് സബ് പാർട്ട്ണർ. The agreement among partners which set out the terms on which they had agreed to form a partnership is called a partnership deed. Every partner has a right to be consulted in all matters affecting the business of a പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഫോർ ദ ഫേം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആണ്. ദെൻ എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓൺ എ പാർട്ട്ണർ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. അപ്പോൺ ദ സെയിൽ ഓഫ് എൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിസിനസ്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് വിൽ മാർക്കറ്റബിൾ വാല്യൂ. ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത്. ദെൻ എ ഡ്രോയിങ് റുപ്പീസ് 500 regularly on the 16th of every month. എല്ലാ മാസം 16-ാം തീയതി 500 രൂപ ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ട്. He will have to pay interest in a year is rupees 6,000 for the total period of at given rate of interest. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 month ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. For any decrease in the value of liability, revaluation account is to be credited. Revaluation account is a nominal account. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ. When goodwill is brought in cash by new partner, method is known as premium method. Section 37 of Partnership Act provided interest on the amount left by retiring or decreased partner 6%. When a partner dies, firm will receive the full amount of the policy. Full amount കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. At the time of dissolution, all the assets of the firm are transferred to the realization account book value. Balance of realization account is transferred to the capital account of the partners in profit sharing ratio. Then the decision is Garner versus Murray was given in 1904 ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. When an asset is acquired on hire purchase system, ഒരു ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഒരു അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തു. The asset account debited with the dash of the assets. Asset account debited with the cash price. 160ാമത്തെ ചോദ്യം, if the firm stops making repayment and the goods or assets are taken away from them as a result, this is known as repossession എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. On the balance sheet of the company, the value of the asset bought through hire purchase will appear as costless depreciation to date എന്നാണ് അതിൽ അപ്പിയർ ആവുന്നത്. The depreciation on an asset purchased through hire purchase should be based on the cost price of the assets only.
The interest charged on the hire purchase should appear in the profit and loss account. In what manner the interest charged in that period only should be included. Ownership of goods under hire purchase agreement is transferred at the time of payment of last installment. Which of the following does not give a difference between hire purchase and a normal purchase? Quality of asset purchased. The act of buying an asset without having to make full payment in the immediate future is known as hire purchase. Then the amount of interest is credited by the buyer to hire vendor account. The depreciation in the books of buyer is charged on cash purchase. Then hire charges depreciation on cash purchase. What is transferred to hire under hire purchase? Hire under hire purchase system. Possession of assets. Hire Purchase Act is passed in the year 1972. The Sale of Goods Act is applicable in credit purchase. Under which system ownership is transferred on payment of final installment system. അടുത്തത് under hire purchase system the buyer is called a hire vendor. Under hire purchase system who has the right of sell? Hire vendor. Under hire purchase system the agreement can be terminated. Installment system is governed by Sales of Goods Act. Then under hire purchase system the retail price of the article is called a retail price എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Cash price plus interest is hire purchase price. Then the advance amount under hire purchase system is called a down payment. Under hire purchase system interest is calculated on outstanding balance. If the hire purchaser fails to make the payment of any installment, it is called a default. Then if the hire purchase vendor may take away all the goods on which there is default of installment, it is called a complete repossession. The hire vendor takes away only a portion of a goods on which there is a default on installment, it is called a partial repossession. In the books of hirer, for payment of installment, hire vendor account will be debited. Then in the books of hirer, for interest due at the end of the year, hire vendor account will be credited. In the books of hirer, the interest and depreciation account will be transferred to P&L account. P&L account lekana transfer cheyyunnathu. Nature of hire purchase agreement is option to buy. In case of hire purchase, the total sum payable by the hire purchaser as per terms in order to complete the transaction is hire purchase price. Under dash system, the buyer does not get ownership of goods immediately, HP. Then the dash means the price at which hire purchase aanu. Dash means the price at which the goods can be purchased by hirer for ready cash. Adine parayunnathu cash price. Then dash is the initial payment made at the time of signing the hire purchase agreement. Down payment ആണ് our initial payment എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. The difference between hire purchase price and the cash price നെ പറയുന്ന പേര് hire charges. In order to deal with the possession, the hire vendor operates an account called goods repossessed account. Hire purchase equal to hire purchase എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Cash price plus total interest. Cash price എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? Hire purchase price minus total interest. ഇനി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. The amount of capital with which the company intend to get registered is known as authorized capital. Then which of the following statement is false? ഇത് false ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് shareholder is the agent of the company എന്നുള്ളതാണ്. Then which of the following are the characteristics of the company? ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇതിൽ ഏതാണ്? A company is a separate body can sue and be sued in its own name എന്നുള്ളതാണ്. സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Then share application and allotment account is a personal account. Securities premium account is shown on the liabilities side of the balance sheet under the head reserves and surplus ന് താഴെയാണ് കാണിക്കുക. As per the section 78 of the Companies Act, amount collected as premium on securities cannot be utilized for purchase of fixed asset. Fixed asset ന്റെ purchase-ന് അത് utilize ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. The portion of the authorized capital
which can be called up only on the liquidation of the company is called reserve capital. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാറ്റി വെക്കുന്നത് ആ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ലിക്വിഡേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. Then, which of the following statement is false? തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് shares can be partly paid up എന്നുള്ളതാണ്. Then, if shares are bought back out of free reserves, then is sum equal to nominal value of the shares, so bought back is transferred to capital redemption reserve account CRR. Maximum buyback limit in any year is dash of total paid up equity capital and free reserve 25%. Which of the following statement is false? തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് bonus shares can be issued out revaluation profit എന്നുള്ളതാണ്. Right issue are not offered to the existing equity shareholders. Both A and B ആണ്. The company in general meeting has so decided by the special resolution, decided by an ordinary resolution, and same has been approved by the central government. Which of the following reserves which can be utilized to make partly paid shares into fully paid up capital reserve from sale of fixed assets in cash എന്നുള്ളതാണ്. Which of the following statement false? Bonus issue is made in lieu of dividend എന്നുള്ളതാണ് false ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Then അടുത്തത് redeemable preference shares can be redeemed out of the proceeds of a fresh issue shares. When redeemable preference shares are due for redemption, the entry passed is debit redeemable preference share capital account, credit preference shareholders account എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി. Then അടുത്തത് which of the following can be utilized for the redemption of preference shares of a company out of profit dividend equalization reserve? Which of the following cannot be utilized for the redemption preference share of the company? Securities premium on fresh issue shares. A company cannot issue redeemable preference shares for a period exceeding 20 years. Which of the following cannot be used for a purpose of creation of capital redemption reserve account unclaimed dividends account എന്നുള്ളതാണ്. The capital redemption reserve is created for the following reason. Both of the above ആണ്, അതായത് എയും ബിയും, to maintain the capital intactum, to safeguard the interest company's creditors. 218. Which of the following accounts can be transferred to capital redemption reserve account, general reserve account? According to section 100 subsection 1C of the Companies Act, a company can pay back share capital which is in excess of need if all of the above ആണ്. Which of the following is not a statistical book of a company? Statistical book of a company അല്ലാത്തത് register of debentures holders ആണ്. Share capital suspense account is opened when application money is received but balance sheet is prepared before allotment of the shares. A company can issue share at a discount if all of the above. മോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും അത് applicable ആണ്. Then അടുത്തത് when bonus shares are received, the average cost of the existing shares are reduced. Bonus shares are issued by capitalizing free reserves. Then bonus shares are issued out of free reserve. Right issue are issued to existing shareholders ന് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസ് ആണ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Sales of right is a dash receipt in case of right issue. Capital receipt ആണ്. Then forfeiture of shares resulted in compulsory termination of dash due to non-payment of allotment or call money membership. Securities premium account can be used to write off preliminary expense. Preliminary expense ഒക്കെ write off ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് securities premium account യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. After the issue of forfeited shares, balance of forfeited shares account is transferred to capital reserve accountലേക്കാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. Preference shares have priority over equity shares for a payment of dividend and repayment of capital. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് എന്താ? ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്. ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഡിവിഡൻസ് ആർ യൂഷ്വലി പെയ്ഡ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഡിവിഡൻഡ് സാധാരണ പേ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഓൺലി
at par, discount, premium, any of the above. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then if the minimum subscription is not received by the company, then the refund of application money should be made within 10 days. Then cancellation of shares mean forfeiture of shares എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. To issue the shares on premium mean issue on more than face value of shares എന്നാണ് അതിനർത്ഥം വരുന്നത്. Then to issue shares on par mean shares or par എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ issue on face value of shares എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. To issue shares on discount എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വരുന്നത് issue on less than the face value എന്നാണ്. Then forfeited shares to become എന്തായിട്ടാണ് അത് മാറുന്നത്? പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ദി ലോങ് ടേം ബോറോയിങ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നാണ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് അറിയപ്പെടുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാ. ഇതിൽ ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Then discount on issue of debentures is shown under the heading in a company's balance sheet miscellaneous expenditure. The excess price received over the par value of shares should be credited securities premium account ലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The securities premium account may be utilized by a company for writing off the expense or discount on the issue of debentures. When the shares are forfeited, the share capital account is debited with the called up capital of share forfeited ആണ്. Then അടുത്ത ഡാഷിൽ വരുന്നത് amount received on share forfeited ആണ്. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആസ് പെർ ദി സെബി ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 25% ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് BBAക്കാർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള MCQ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായി. നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാമത് ടൈമില്ല. പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ടൈം പോവും. നമുക്ക് MCQയിലായാലും 200 ഇത്രയും സംതിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങളൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നല്ല രീതിക്ക് എക്സാം എഴുതുക. തിയറി പോർഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡഡ് ആണ്. ഒന്ന് നോക്കി പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.